So twagiye mu gitabo cya Yoheri. Now we go in the book of Joel. Igice ni cya kabiri. The second chapter. Here ku murongo wa 25. And we start from the verse 25. Soma cyane mafi. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye niyariwe n'uburima n'ubuzikira na kagungu. Subiramo. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye niyariwe n'uburima n'ubuzikira na kagungu na zangabo zanjye zikomeye nabateje. Soma mu Cyongereza. And I will compensate you for the years that the swarming locust has eaten, the creeping locust, the stripping locust, and the gnawing locust, my great army which I sent among you. Now God is saying, izashumbusha I will compensate you, abantu his people, imyaka that their years inzige zariye. has been eaten by locusts. Ariko se inzige kuva ryari rya Monday, Tuesday, 1 year, 2 year? But now, when has the locust started eating your Monday, your Tuesday, and a year? Nago Bibiri ivuga ngo The Bible doesn't say, nzabashumbusha crops inzige zariye. it doesn't say that he will compensate the crops that the locust has eaten. Wagira ngo resulta y'ibyo bintu babibye bagasarura ntabwo Imana ibireba. It seems as if what they have harvested, God is not concerned about Ko it. babibye mu gihe babisarura mu gihe. Because they sowed in time and they harvested in time. So as long ufite igihe Ariko mu gihe cyose ugifite igihe, wabona umusaruro. you might see harvest. As long ufite igihe As long as you have time, wabona umugisha. you might see a As blessing. long as ufite igihe As long as you have time, wagaruza ibintu byose watakaje. you might have a compensation Imana for yavuga whatever you rero have. ninza lost. gufata ibyo babariye But now, bariye if ashaka kubashumbusha. If I come to compensate you on whatever that has been eaten, Ntabwo nzashumbusha ibyo bariye. it won't be to compensate the Nzashumbusha crops. igihe bakoresheje babirya. It will be the compensation of time. I will restore. I will restore, Zagarura. I will compensate you for the years that the swarming locust has eaten, the creeping locust, the stripping locust, and the gnawing locust. I will do what? I will compensate. I will Compensate. I will Compensate. Imana is a restoring. Imana izahimbura. God will restore Time. igihe Abanzi bakoresheje. your enemies have used Babibi ibyo bintu. against you. Kuki Imana Sowing idashaka those gifts. kugusubiza ibyo bintu bibye? Now, why doesn't God want to give you back what they Kuko have muri stolen? iki gihe urimo Because in this time that you're in, ntabwo igishaka kugira ibyo bintu by'icyo gihe. it doesn't want you to have the things of that time. Ikizashaka What he wants ni ukugaruza icyo gihe is for you to bring back the kugira ngo time iguhereze ibindi bishya. so that he may give you the new things, Ntabwo iri buguhereze ibyo bariye. not what they have eaten. Ntabwo bikijyanye n'uyu mwaka. They're not compatible with this year. Nimba hari ibintu watakaje ukiri umusore, If there are things that you have lost in your young ku myaka ya age, 30 ntabwo Imana izakuzanira iby'imyaka 15. in your 30s, God will not bring things in your 15s. Izakuzanira uwo mwaka wa 15 winjiyemo wose. God will bring you your 15th year, Imaze nkaho hagati ya 30 na 31 nta wundi mwaka uri mufite imyaka 2. and then it seems like you won't be having any gap year in between. It will be like the same year. Ku buryo nujya gucelebrate 31, But when you get to a point to celebrate your 30 mu years, byerekeye na result ufite uramera nk'umuntu ucelebratinze imyaka 2 mu mwaka umwe. Kuko hari undi mwaka baristorinze hagati mu mwaka urimo ukuzanira ibindi bintu bishyashya ariko atari bimwe watakaje ufite imyaka 15. when you get to celebrate, it won't be like you are celebrating only 1 year. It will be like 2 years in one timeline as you get new things that you're celebrating, not in that time, but in this new time. Wenda icyo gihe umwanzi yakwibye usugire ufite imyaka 15. Probably in that time, the enemy has stolen your virginity, Ntabwo and Imana iri bukuzanire ku myaka 26 virginity yawe. on your 26th, God will bring back your virginity. Ntabwo iri bugarure. God won't do that. No. Ahubwo muri 26 yawe But on your 26th years, irakuzanira umugabo God will bring you a man ukwakira who will receive you handi abandi batakwakira. where other peoples have rejected you. Nicyo bavuga ngo I will restore the years. Niyo bavuga ngo izahimbura imyaka Inzige zariye the locusts have eaten.